హలో అండ్ వెల్కమ్ టు Sreenath అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనము ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీ యొక్క చాప్టర్ 9 ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the first year intermediate botany. So now we are going to discuss about the unit 5 9th chapter. So this is the overview of the textbook of this particular chapter. So here in the introduction we are discussing about the various things about the cell, that is introduction. And first topic is what is cell. So there are couple of experiments which are generally deciding about the what is cell. And the next one is about the cell theory. So in case of cell theory, we can say that what are the different theories which was proposed by the scientists. And third one is about the overview of the cell. So here we can see what are the different kind of structures which are making the cell, that is explained in the third topic. And thereafter now in the fourth one we are describing about the prokaryotic cell, that is especially the bacterial cell has been described here. So we can see the diagram, and thereafter we can see the fifth one, that is about the eukaryotic cells, where we can see the advanced cells are generally explained here, that is the various features of the eukaryotic cells. So now we are going to describe about the chapter 9, that is the cell, the unit of life. So in case of introduction law, we are describing that all the cells are generally, whether it may be multicellular or unicellular, or generally made up of cellular organization. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the botany first year syllabus, that is about the unit 5, that is cell structure and function. దాంట్లో 9th చాప్టర్ వచ్చేసి సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇంట్రడక్షన్. సో ఇంట్రడక్షన్లో ఏంటంటే మనము సెల్ అంటే ఏంది, సో సెల్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద సెల్. సో కావాల్సిన లైఫ్ ప్రాసెస్ అంతా విత్ ఇన్ ద బౌండరీ, విత్ ఇన్ ద సెల్ వాల్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్లో జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ మనము జనరల్గా వాటన్నిటిని మనం ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ బౌండరీలో ఆ లైఫ్తో కూడిన ఆ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో సైటోప్లాజంలో, విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ద సెల్ టు బి ఇండిపెండెంట్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద లైఫ్ ప్రాసెస్. సో దీన్ని మనం సెల్ అంటాం. సో ఒకవేళ మనం సెల్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సినప్పుడు ఏంటంటే మనకు మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం తీసుకున్న, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం తీసుకున్న, కంప్లీట్గా దే ఆర్ జనరల్లీ మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ జనరల్లీ కోరిలేటెడ్ విత్ ద సెల్. అంటే ఆ సెల్ ఏ రకమైన పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది, ఏ రకమైన ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ఏ రకమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అనేది జనరల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెల్. సో జనరల్గా మనం మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం తీసుకున్న, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం తీసుకున్న, సెల్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ విచ్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద సెల్యులర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద వయబుల్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఆర్ generally performed within the range of the plasma membrane. So that is about the introduction to the cell, that is unit of life. And next is about what is cell. So generally the cell is the one which is having a particular boundary and all the functional activities taking place within the boundary, that is explained what is in the cell. Next వచ్చేసి it's about the what is a cell. So what is a cell అంటే జనరల్గా this is the first topic where we are going to discuss here. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం తీసుకుంటే వీ క్యాన్ పర్ఫార్మ్ ఆర్ వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ వెల్ బెటర్. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సెల్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ క్యాన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. అంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండగలిగే ఎబిలిటీ దానికి ఉండాలి. అండ్ రెండోది ఇట్ షుడ్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ద అసెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిలేటెడ్ ఆర్ కోరిలేటెడ్ టు ద లైఫ్. సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అంటే వీటిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ కాన్సెప్ట్స్, ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది. ఒకటి, దే షుడ్ షో ద ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దే షుడ్ పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెల్. సో ఇంకో విధంగా మనం ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అంటే సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ షోస్ సమ్ యాక్టివిటీ అండ్ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఫిజికలీ ఎగ్జిస్టింగ్ విత్ ఇన్ ద బాడీ. సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ కాంప్రమైజ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ లెవెల్ ఆఫ్ independent existence, any kind of structural or functional compromise is nothing but we are avoiding from the definition of the cell, that is unit of life. అంటే మనకు ఒక సెల్ ని యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ లాగా డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని మనము ఆ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో దే షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు పర్ఫార్మ్ అసెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అనేది మనకు జనరల్గా అక్కడ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండాలి. ఎనీ కాంప్రమైజ్ ఆల్సో
also can leads to the can leads to the loss of the cell as an unit or integral unit or part of the functions. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఇట్స్ అబౌట్ ద వాంటన్ వాన్ లెవెన్హాక్ అనే పర్సన్ ఏంటంటే హీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్ ద లైవ్ సెల్స్ అండ్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అబ్జర్వింగ్ ద న్యూక్లియస్. సో ద న్యూక్లియస్ యాజ్ జనరల్లీ అబ్జర్వ్డ్ అండర్ ద మైక్రోస్కోపీ వేర్ వీ క్యాన్ సీ రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ who is the first person to observe the nucleus, and we can see the Anton von Leeuwenhoek is the person who has generally observing the live cell. So this is about the first topic, that is explaining about the what is the cell. And next one we are describing about the cell theory, that is various kind of experiments which are done that which are generally explained, that is especially the cell theory has been explained here, that is saying that all the cells, all the organisms are made up of cells and the product of the cells, and generally the cells are arising from the pre-existing cells. So this is about the second cell theory. So coming to the second topic, that is about the cell theory. So cell theory lo manam we are discussing about the major contribution which was done by the two major scientists, that is German botanist and German zoologist. So dintlo Sheldon and Savan are the two people who are generally involved in studying the plant cells and animal cells respectively. So zoologist evaraitunnaro, he has studied extensively about the animal cell, and he came across that cells evaitunnayo, they are generally consisting of an outer boundary of the cell is called as plasma membrane. So after of his studies he came to a conclusion that generally the plant cells are the one ante manaku botanist ఏంటంటే he has studied about the plant cells and came across that the plant cells are generally covered by means of cell wall, whereas animal cells are generally showing an outer membrane of the cell is nothing but called as plasma membrane. So here we can see generally the two scientists have come together and collaboratively they have made a theory called as cell theory. So most of the time generally the scientists of nowadays or modern days generally they follow and they generally think about the cell theory as a very good foundation for the cell biology. So dan prakaram endante all the organisms, so that is all the living organisms are generally made up of cells, whatever the cells may be, whatever the size, shape, functions may be, kani all the organisms, that is especially living organisms are made up of cells. Next వచ్చేసి మనకు all the cells which are generally formed within the body or for the generation of new organisms, all the cells are generally formed from the pre-existing cells. అంటే దాని అర్థం మనకు ఏవైతే cells ఉన్నాయో generally the cells are formed from the pre-existing cells. So that is about the cell theory. So first one, it is about all the living organisms are made up of cells. Second one is that all the cells are generally arising from the pre-existing cells. So this is the about the cell theory and how they are generally explaining about the process. So ikkada manamu endante ee iddar scientists evaraithe unnayo, they are the one which are very much important in their contribution to understanding the cell biology, that is the. So third one is about the overview of the cell. So in case of overview of the cell, we are describing about the various segments which are relevant with the cell. So what are the components and what are the different kind of cells which are seeing in the in our biological life. So we can see this is the different kind of cells which are having a very huge diversity in terms of shape, size, function and their role in their day-to-day life. So some of the cells are generally included of this particular we can see the human thing, whereas these cells are the one which are having the animal origin. So clear cut we can see the difference in terms of size, shape and also their functionality. So coming to the third topic, that is about the overview of a cell. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం సెల్స్ యొక్క డైవర్సిటీ గురించి తెలుసుకుంటాం. సో ద సెల్స్ యొక్క డైవర్సిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో ద సెల్స్ ఆర్ గ్రేట్లీ ఆర్ దే జనరలీ గ్రేట్లీ డిఫర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైజ్, షేప్ అండ్ ఆల్సో ఫంక్షన్. అంటే దే షోస్ ఎనార్మస్ రేంజ్ ఆఫ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దే సైజ్, షేప్ అండ్ ఆల్సో ద ఫంక్షన్. సో ద సెల్స్ ఏదైతున్నాయో here we can see the cells, either it may be plant cells, animal cells or bacterial cells. They generally differs greatly in their size, shape and the activity, that is the functionality. So మనము ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే మనం సెల్ యొక్క సైజ్ చూసుకుంటే sometimes it can be like నార్మల్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వచ్చేసి 3 to 5 మైక్రాన్ మీటర్ ఉంటుంది. అదే స్మాలెస్ట్ మైక్రోబ్ బ్యాక్టీరియా యొక్క లెంత్ వచ్చేసి it can be somewhere around 0.3 to that is generally 0.3 మైక్రాన్ మీటర్స్. అదే
హ్యూమన్ ఆర్బీసీతో పోలిస్తే మనకు మనకు 7.0 is the micron meter, that is the entire length of the RBC. So the smallest and the largest bacteria is always smaller than the human RBC. So human RBC వచ్చి 7 ఉంటే మనకు నార్మల్ 3 to 5 ఉంటుంది, అండ్ వెరీ స్మాలర్ సైజ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా is somewhere around 0.3 micron meters in length. షేప్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు different kind of cells అనేది based on their functions they have been having different kind of structures. For example, RBC can be generally they are round and biconic shape ఉంటుంది, and next one WBC వచ్చేసి మనకు they are very small and round or spherical, and there are some columnar epithelial cells which are generally involved in the function of covering the internal, that is the internal layer of the air passage gani. And next వచ్చేసి we can see the nerve cell. Generally the nerve cells are the one which are longer and they are having the branches, and also we can see different kind of cells. For example, plant cells are like depending upon the function they can be spherical mostly, or they can be hexagonal, which are generally covered by means of plant cell wall. So ikkada manam endante when you are discussing about the overview of the cell, we are generally discussing about the cell size, shape and the activities. So we are also discussing a number of different kind of shapes are generally present within the cells. Okay, there are a number of shapes are generally present within the cells. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రకరకాల సెల్స్ షేపుల్లో కానీ దాని యొక్క సైజులో కానీ మనము చూడొచ్చు అనమాట. కొన్ని ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ కానీ బేసిక్ సిమిలారిటీస్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకు బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఏదైతుందో వాటిని మనం ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ అంటాము, అదే మన ప్లాంట్ అండ్ అనిమల్ సెల్స్ని మనం యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటాం. సో ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్, దాంట్లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు రైబోసోమ్స్ అనేది 70s ఉంటుంది, అండ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉండదు, న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ కానీ లేకపోతే ఆల్ ద సెల్యులర్ యాక్టివిటీస్ జనరలీ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ వన్ సింగిల్ కంపార్ట్మెంట్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as unicellular activity or unicells, where unicellular because all the activities are generally taking place within the cytoplasma and also on the plasma membrane. So అన్ని కలిపి ఒకటే దగ్గర జరుగుతుంది కనుక వీటిని అన్ని లైఫ్ ప్రాసెస్ ఒకటే దగ్గర జరుగుతున్నాయి కనుక వీటిని యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ సెల్స్ అని కూడా అనవచ్చు. whereas in case of multicellular organism generally మనకు different kind of cells or different group of cells are generally performing the different kind of functions. So different group of cells are generally performing different kind of functions in case of multicellular organism. So in case of multicellular organism we can see for example ఒక హ్యూమన్ తీసుకుంటే ఐలో ఉండే కార్నియా కానీ కోన్ సెల్స్ కానీ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద విజన్, whereas the kidneys లో మన nephrons are generally involved in the filtration, whereas the bone marrow is involved in the formation of the blood. So generally this is about the overview of the cell. So the overview of the cell is nothing but where we are explaining about the prokaryotic cell. Next వచ్చేసి it's about the plant cells, where we can see the cell wall is generally present. It is cellulose containing cell wall which is generally present that is generally an advanced form of cell. అదే కాకుండా they are also consisting of chlorophyll pigment that is present within the chloroplast along with the nucleus. So next వచ్చేసి animal cells which are generally possessing the plasma membrane, where we can see the nucleus and all the cellular materials are generally covered by means of plasma membrane, and this plasma membrane are the one which are generally cover the entire part of the cell, that is they are consisting of ribosome, that is 80s. ఇదే కాకుండా న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ జనరలీ కవరింగ్ ద న్యూక్లియర్ మెటీరియల్, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కంపార్ట్మెంట్. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ద సెల్స్ వేర్ వీ కెన్ సీ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ సింగిల్ కంపార్ట్మెంట్, whereas eukaryotic cells like plant cells and animal cells we can see different cells, cellular organs or nothing but which are performing different kind of functions. For example, chloroplast in case of plants can perform the photosynthesis, whereas the mitochondria in case of plants and animals they perform the cellular respiration. So these are the different cell organelles or the cell structures, that is cell organelle structures which are generally present within the cell, and they are performing the different kind of functions.
So the fourth one is about the prokaryotic cell. So in case of prokaryotic cells, we are describing about the bacterial cells, that is especially the typical prokaryotic cell, where we can see that is the cellular envelope and the modifications are generally observed. So here we can see different kind of appendages like ribosomes, cell wall, nucleoid, cytoplasm, and we can see the flagella. Everything or the things which are generally covered in this particular prokaryotic cells. So coming to the fourth topic of this particular chapter, that is about the prokaryotic cells. So prokaryotic cells అనగా మనకు గుర్తు రావాల్సింది బ్యాక్టీరియా. సో బ్యాక్టీరియా ప్రకారంగా చూసుకుంటే అంటే బ్యాక్టీరియా గురించి స్టడీ చేయడాన్ని మనం ప్రొకారియోటిక్ స్టడీస్ అని కూడా అనవచ్చు అనమాట. సో ప్రో అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్, క్యారియాటిక్ అంటే న్యూక్లియస్. సో దే ఆర్ ద సెల్స్ విచ్ ఆర్ ఫస్ట్ ఎవాల్వ్డ్ విత్ ఏ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఇస్ కాల్డ్ as ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే బ్యాక్టీరియాని చూసుకుంటే, జనరల్ బ్యాక్టీరియాని చూసుకుంటే మనకు దాని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 3 to 5 మైక్రాన్ మీటర్స్ వరకు ఉంటుందన్నమాట. అదే మనకు స్మాలెస్ట్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో విచ్ ఆర్ నోన్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as PPLO. PPLO అంటే ప్లూరో న్యూమాటిక్ లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ which are very smallest bacteria, and they are generally ranging around 0.1 to 0.3 మైక్రాన్ మీటర్స్. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే కాకుండా మనకేంటంటే వెన్ యూఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్, దే ఆర్ సమ్ ఫండమెంటల్ సిమిలారిటీస్ జనరలీ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద ప్రొకారియోటిక్ అండ్ ద యూకారియోటిక్ సెల్స్. దాంట్లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒకవేళ మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్లో చూసుకుంటే మనకు సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతుందో, ఓకే, సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ద outer layer of the particular cell. This cell membrane is having the similarity with that of the cell membrane of the eukaryotic cells. So cell membrane అనొచ్చు, లేకపోతే plasma membrane కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ causing the outer covering of the cells. So this outer covering of the cell, that is plasma membrane, which is equal to that of the eukaryotic cells. Next వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద, we can also say that the, ఇదే కాకుండా మనం రైబోజోమ్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ రైబోజోమ్స్ వచ్చేసి 70S రైబోజోమ్స్. So 70S ribosomes are the one which are generally nothing but they are involved in the protein synthesis, and these are the one which are generally similar to that of the 80S in case of eukaryotic cells. ఇదే కాకుండా మనము we also discuss about the presence of cytoplasma. So cytoplasma వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు cytoplasma is nothing but fluid filled, or it is nothing but fluid filled matrix or gel like structure which is present inside to that of the plasma membrane is called as cytoplasma. This cytoplasma is the one which is generally having all the cell organelles dwelling in them, and they are doing all kind of functions. So the cytoplasma is the one which is a fluid filled matrix or a gel like substance which are generally involved in the process of all the life process, including respiration, photosynthesis, everything. All the life process activities will be involved in the cytoplasma, and it is present within the cell. So next వచ్చేసి జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ గురించి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేస్లో మనకు డిఎన్ఏ ఇస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విచ్ is present naked, that doesn't have any binding proteins. It is present as it is within the cytoplasmic compartment without any foldings and freely present within the cytoplasma, and it is not covered by means of any nuclear membrane. So here these are the generalized or fundamental organization which is we are going to discuss in case of prokaryotic cell. So it may be the cell membrane or the that is the cytoplasma, cell membrane, genetic material, all the different things which are involved in the organization of the prokaryotic cell. And coming to the generally when you are discussing about the cell envelope and its modification, so when you are discussing about the bacterial cells are the one typical, means a typical or a normal kind of bacterial cells are generally possessing the cell envelope. So what is envelope? So envelope is nothing but it is the outer covering. So ఇక్కడ bacterial cell ని చూసుకుంటే it is generally consisting of 3 layers together, they are forming the cellular envelope. So ఈ cellular envelope is nothing but it is consisting of we can say that is generally consisting of cell wall పైన బయట
ఉండేదాన్ని క్యాప్సూల్ అంటాము, ఒకవేళ లోపట ఈ సెల్ వాల్ లోపట ఉండేదాన్ని ప్లాస్మా లెమ్మా అంటాం. సో దిస్ త్రీ టుగెదర్, దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ capsule followed by the cell wall and inside plasma lemma, that is nothing but the plasma membrane, or together called as cellular envelope. So in case of cellular envelope, based on this particular gram staining అనే basis మీద, అంటే సెల్ వాల్ ని మనము సెల్ వాల్ ఉన్న ఈ బ్యాక్టీరియాని మనం గ్రామ్ పాజిటివ్ లెక్క కానీ లేకపోతే గ్రామ్ నెగిటివ్ లెక్క కానీ మనం దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయవచ్చు అనమాట. సో మనము ఈ సెల్యులార్ ఎన్వలప్ బేస్ చేసుకొని మనము డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాని వెదర్ దే ఆర్ గ్రామ్ పాజిటివ్ ఆర్ వెదర్ దే ఆర్ గ్రామ్ నెగిటివ్ వీ క్యాన్ డిఫరెన్షియేట్ దెమ్. సో ఒకవేళ మనకు సెల్ వాల్ మీద ఎలాంటి క్యాప్సూల్ కానీ స్లైమ్ లేయర్ కానీ ఉంటే దాన్ని మనం గ్రామ్ నెగిటివ్ అంటాం. ఒకవేళ మనకు సెల్ వాల్ మీద ఎలాంటివి ఉండకుండా సెల్ వాల్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ అండ్ ఎక్స్పోజ్ థింగ్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as gram positive. So gram staining is the one which is exclusively depending upon what is the nature of the cell wall and what are the generally coverings which are covering the cell wall. So manaku bacterial cell gurinchi chepkunettappudu first we have to discuss with the cell envelope, where we can see we are having the three layers merged together to form the envelope. One is the plasma lemma, that is the cell membrane or plasma membrane. Madhyalo vachesi cell wall which is consisting of peptidoglycan, and paina vachesi that is it may be tough as a capsule or it may be loose sheet like a slime layer. So these three layers are the one which are generally together called as cellular envelope. Next వచ్చేసి glycocalyx. Glycocalyx is nothing but మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు ఆ బయట కవరింగ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ glycocalyx, and it is differing from one species of bacteria to other species in terms of structure and also function. So కొన్నిట్లో ఏంటంటే ఈ సెల్ వాల్ మీద ఉండే ఈ లేయర్ ఏదైతుందో దాన్ని గ్లైకోకాలెక్స్ అంటాము. సో అది రెండు విధాలుగా ఉండొచ్చు. సో కొన్ని స్పీసీస్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లూజ్ షీట్. సో వెరీ లూజ్లీ like a dress up, it is generally covering the bacterial cells, so they are the nothing but called as slime layer. And కొన్ని species of bacteria la manaku general ga it is present in the form of very tough structures which are generally covering the cell wall, that is the capsule. So slime layer or the capsule are the two different ways by which the glycocalyx are generally present and covering the bacterial cells. And coming to the next వచ్చేసి it's about the plasma membrane. So plasma membrane or plasma lemma is the one which is the third layer in the entire cellular envelope. So in case of this plasma membrane, we can see the plasma membrane is the one which is an that is generally covers all kind of the cytoplasma and of cellular organelles and cellular contents are generally covered entirely by means of plasma membrane. So here we can see the plasma membrane is generally present here, and it is present in the form of vesicles, tubules and the lamellae. So here the plasma membrane is generally showing different kind of structures. Either they may be spherical vesicles, or they may be tubules, or they may be the lamellae, that is the network. So these kind of things are very important. ఎందుకంటే అక్కడ మనకు బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ లో కంపార్ట్మెంటేషన్ ఉండదు గనక మనకు కావాల్సిన సెల్యులర్ యాక్టివిటీస్ అంతా సెల్ మెంబ్రెయిన్ మీదే జరుగుతుంది గనక సో ఈ పర్టికులర్ వెసికల్స్ కానీ ట్యూబ్యూల్స్ కానీ లామిల్లే నెట్వర్క్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే అవి స్లైట్ మోడిఫికేషన్ అంటే సెల్యులర్ ఫంక్షన్కి అనుకూలంగా ఆ మోడిఫికేషన్ చేయడం వల్ల దే క్యాన్ డూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే క్యాన్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్క్రీషన్ ఆర్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎయిడింగ్ ఇన్ ద టేకింగ్ ద ఫుడ్ ఇన్ టు ద సెల్ ఆర్ పీనోసైటోసిస్ కానీ ఫాగోసైటోసిస్ కానీ ఇదంతా కాకుండా దే కెన్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా అయితే దే క్యాన్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ in the photosynthesis process. And also we can see generally the plasma lemma, that is the plasma membrane, is the one which is most active in case of bacterial cell, because it is performing all kind of functions, all kind of cellular functions and life supporting functions or activities are generally taking place on the plasma membrane. So next వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే జనరల్గా మనకు మొటైల్ ఉంటాయి. సో ద మొటిలిటీ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ సెల్ ఆర్గనల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ flagella. So the flagella is the one which is a locomotory organs, that is in case of some bacteria where in search of food, defense and to run away from the chemical substances, they generally use the flagella for the movement. So the motile bacteria are the one which are generally consisting of flagella, and they are involved in the motility of the
బ్యాక్టీరియల్ సెల్. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి generally some bacterial cells are non-motile, so that is because of absence of flagellae, but they can move by means of air current or the water current. So ఈ flagella గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఈ flagella ఏదైతుందో generally it is consisting of a filamental part that is generally absorbed out of the body, and there is also a hook part, and also ఈ hook ఈ basal body ఏదైతుందో that is generally embedding, they are generally the part from which the flagella will be arising. So here we can see that the flagella is generally consisting of filamentous part, that is the filamentous part followed by the hook and also followed by the basal body. The basal body is the one which is generally involved in the production or the maintenance of the flagellae. So here we can also discuss that the ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are also saying about the some other elements like pili. So the pili or the pillars, that is the singular form. Pili or pillars are nothing but they are also cellular appendages which are generally present on the surface of the cell. Even అంటే they are involved in the different kind of activity. For example, it can be the transfer of genetic material from one cell to other cell, that is in case of conjugation process. And also ఇదే కాకుండా అంటే మనకి ఏ విధంగా సెల్స్ మీద ఫ్లాజిల్లా అటాచ్ అయి ఉంటుందో అదే విధంగా మనకు పిల్లై ఆర్ ద సెక్స్ పిల్లై కూడా దే ఆర్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెల్. దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఆల్ టు ద సెల్ వాల్, దట్ ఈస్ ఆన్ టు ద సబ్స్ట్రేట్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ టు ద అదర్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్. సో హియర్ వీ క్యాన్ సీ generally we can see that the motility and the non-motility is because of the some of the functionality of the cell, and we can see they are generally involved in the process of motility. Next వచ్చేసి we are discussing about the next most important one, that is the ribosomes. So in case of ribosomes, that is generally మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు ribosomes are generally they are present under the category of 70s. So here the ribosomes generally మనకు బ్యాక్టీరియల్ సెల్ లో చూసుకుంటే they are forming a structure called as polysome or polyribosomal structure. So ఇది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక mRNA when it is synthesized within the cytoplasma as a result of transcription process, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ mRNA మాలిక్యూల్ కి మనకు ఒక సెట్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఈ విధంగా మనకు వచ్చి బౌండ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఈ సెట్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఒకటే mRNA మీద మనకు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ జరుపుతున్నాయి కనుక మెనీ రైబోజోమల్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ జనరల్లీ అటాచ్డ్ టు సింగిల్ mRNA molecule. So these ribosomes are together called as polyribosomes or polysomes, where we can see many number of ribosomes are generally working on a single mRNA molecule. So ఈ విధంగా ఎందుకు వర్కౌట్ చేస్తున్నాయంటే, ఎందుకు అంటే the answer వచ్చేసి that is because of the life cycle of the bacteria, or nothing but the they have to complete the entire process of life generally should be completed within a short period of time. So they don't have hours together, they have to complete within few minutes. So for whatever the proteins which are generally required for the cellular division and cellular maintenance, they have to be steadily and in a quick way they have to be replaced or produced. So polyribosomes and polysomes are the one where we can see generally one mRNA has been translated by multiple ribosomes together. So if the multiple ribosomes, when they are attached onto one single mRNA, that generally it is forming the polyribosomes or polysomes, where we can see multiple proteins or generally synthesized from the activity by means of one mRNA molecule. So at a given point of time, in single time, we can see multiple proteins are generally generated from single mRNA molecule. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఏదైతే ఏ mRNA మాలిక్యూల్ అయితే మనకు జనరల్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ జీన్ అయితే మనకు ఒకటే రకమైన ఫంక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఒకటే రకమైన ఫంక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో ఆ పర్టికులర్ జీన్స్ అంతా ఒకటే mRNAలో సింథసైజ్ అయినప్పుడు ఆ ఒకటే mRNA మల్టిపుల్ రైబోజోమ్స్తో ప్రోటీన్స్లోకి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆ మల్టిపుల్ ఎంజైమ్స్ ఒకటే యాక్టివిటీ అంటే ఐదర్ ఇట్ మే బి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఐదర్ ఇట్
may be some kind of gene expression, multiple genes, multiple protein products ఒక దగ్గర ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మనకు ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఒక దగ్గర ఫామ్ కాకుండా మనకు ఒకటే సైట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ఏ బల్క్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ సేమ్ mRNA molecule, they can form together as a lump or in a group so that అవి ఏంటంటే they can perform the own function. So that is about the polyribosomes or the polysomes. So and coming to next one, that is the inclusion bodies. So inclusion bodies are nothing but they are the reserve bodies present within the cytoplasm of the cell. So మనకు ఎన్నో రకాల inclusion bodies చూడొచ్చు. So it may be phosphate granules or it may be cyanophyagin granule that is generally involved in the synthesis of that is involved in the photosynthesis process. And finally it about the glycogen granules which are generally involved in this process of synthesis and also storage of the glycogen. So here we can see generally the reserve bodies are nothing but the phosphate granules which are involved, and ఈ granules యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే they used to store the substance in the cell, in the cytoplasma, because they don't allow the depletion of these particular substances. So here we can see the phosphate granules, cyanophyagin granules or nothing but the glycogen granules. These are the one which are generally involved in this process, and we can see they are generally involved in the storage and also for the future purpose of the utilization. So that is about the reserve granules, nothing but called as inclusion bodies present within the cytoplasm of the prokaryotic cell. So prokaryotic cell అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది it's about the complete organization of prokaryotic cell, where we can see the envelope is the one which is consisting of plasma lemma or plasma membrane or cell membrane, followed by covered with the cell wall and also the glycocalyx or the slime layer. ఇదే కాకుండా cytoplasma is the one which is generally consisting of nucleoid, that is genetic material, cell organelles, flagella, cilia or the different lateral appendages. And also we can say generally it may be the motile or non-motile based on the presence of flagella. It may be the ribosomes or inclusion bodies. They are the different things which are generally making up the prokaryotic cell. So in case of eukaryotic cells, we can see these are the main example of the eukaryotic cells or the plant cells and the animal cells. So here we can see the cells are generally possessing of plasma membrane, and in case of plant cells we can say they are consisting of cytoplasma and all the things which are very much common. But in case of animal cells we can see they are generally consisting of centrioles, whereas in case of plant cells we can see that they are consisting of chloroplasts which are the center for the photosynthesis. So there is a slight difference between the plants and animals. So plants are the one which are having the plasmadesmata and also the cell wall and also the chloroplasts, whereas animal cells are the one which are generally possessing of centrioles and various other things which are unique for the animal cells. So here in case of eukaryotic cells we are going to describe the different cell organelles, either it may be in the plant or animals, and their structure and their role regarding the cellular function. So coming to a fifth topic, that is about the eukaryotic cells. So eukaryotic cells ante man, for example we are taking the example of plant cells and the animal cells. ఒకవేళ మనం plant cells గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే మనకు plant cells లో cell wall ఉంటుంది, chloroplast ఉంటుంది, and also we can see the large vacuoles are present within the cytoplasma. అదే animal cell లో చూసుకుంటే ఏంటంటే జనరల్ గా centrioles are generally present in the animal cells, where all the plant cells are generally doesn't possess any kind of centrioles. So in case of eukaryotic cells are the one where we can see the plant cells and animal cells are taken as an example, because these two cells are the one which are containing the nuclear membrane which is covering the genetic material, and also certain few factors which are generally matching. So for example ఏంటంటే మనకు ATS ribosome ఉండడం, nuclear membrane ఉండడం, ఇదంతా these are the some of the characters of eukaryotic cell. So for example if you are talking about the plant cells లో మనకు cell wall, chloroplast, vacuoles ఉండడం, animal cells లో centrioles ఉండడం అనేది మనము చూడొచ్చు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ we are going to describe or discuss in case of eukaryotic cell. And coming to next one,
First we are discussing about the cell membrane. So cell membrane ante it is nothing but called as plasma membrane, or we can say that is generally an outer structure, or the membrane structure, which is generally outer layer present and covering the cytoplasma. So in case of cell membrane is the one which is an outer covering of the cell. So whatever the cytoplasma is there, the cytoplasma, that is life or containing fluid, or the light that is life or the life process జరిగే fluid ఏదైతుందో, the gel or the fluid like structure generally present within the cell or within the cell membrane. So the cell membrane is the one which is also called as plasma membrane or outer membrane, which is generally covering all the ingredients. So దీంట్లో చూసుకుంటే first we are also discussing that the cell membrane is the మనకు if you are seeing at a first or particular view, we can say that they are rigid, and sometimes, but most of the time they have studied and they have observed that the plasma membrane is generally we can say this plasma membrane is generally dynamic in nature. That is it is showing the very high fluidity. Ante fluidity ante endante based on the temperature we can see the movement of the molecule within the cell membrane. So ikkada cell membrane lo chuskunte manaku this is the cell membrane which is generally consisting of lipids, proteins, and also glycoproteins and glycolipids. ఇదే కాకుండా కొలెస్ట్రాల్ ఆల్సో ఇస్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. సో ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ని మనము we can call them as a lipid bilayer, because we are having one layer of lipid and also another layer of the lipid which is facing the cytoplasma. So outer layer, that is the upper layer ఏదైతుందో, that is generally facing the external environment, whereas inner layer is the one which is generally showing an interaction with the cytoplasma. So ఈ పర్టికులర్ ఏదైతుందో మనకు దిస్ లిపిడ్ బైలేయర్ మోడల్ ఏదైతుందో, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్, అండ్ వీ క్యాన్ సీ జనరల్లీ ఈ బ్లూ కలర్ మనకు బబుల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద పోలార్ హెడ్స్ ఆఫ్ ద లిపిడ్ మెంబ్రెయిన్, అండ్ ఆల్సో వీ క్యాన్ సీ దిస్ ఆరెంజ్ కలర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోటీన్స్. ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఆ రౌండ్ కలర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఎంబెడెడ్ విత్ ఇన్ ద లిపిడ్ బైలేయర్. ఇదే కాకుండా మనం ఈ స్ట్రింగ్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద గ్లైకోలిపిడ్స్ కానీ గ్లైకోప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ద సెల్. సో హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెల్ membrane we can say that the cell membrane is the one which is playing a major role. So what is the role which is played by the cell membrane? That is generally it is keeping the unwanted substance away from the cell. So whatever the substance which are not needed by the cell, they are generally halted or generally kept away from the cell from the entry into the cell. So here we can see plasma membrane is a compact structure which is very dynamic in nature, and it is highly regulated based on the temperature and the functionality of the cell. So మనకు సెల్ ఏదైతుందో మనకు ఏ కాంపోనెంట్ అయినా లోపలికి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా దాని కొన్ని ప్రాపర్టీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఏ ప్రాపర్టీస్ అంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కెమికల్ నేచర్ అండ్ ఆల్సో ద ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్సో ద టెంపరేచర్ అండ్ ద ఫిజికల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద సెల్ membrane. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద regulating the entry of the substance into the cell. అదే కాకుండా మనకు ఆ మాలిక్యూల్ ఏదైతే తీసుకుంటామో జనరల్గా విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ అవుట్సైడ్ ద సెల్. సో ఏదైతే మనం మాలిక్యూల్ మాట్లాడుకుంటామో దట్ ఈస్ జనరలీ అవుట్సైడ్ ద సెల్, దట్ మాలిక్యూల్ ఈస్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద ఎబిలిటీ ఆర్ జనరలీ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ generally it is so the entry of the molecule, apart from these factors, it also depends upon the concentration gradient. So the concentration gradient is the one which is generally showing the molecule. So the concentration gradient is the one which is generally involved on the depends upon the concentration of the molecule. So the solute of the molecule which is trying to enter into the cell, that is generally nothing but called as concentration gradient. So here we can see that ఈ cell membrane గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు next we are also discussing about, apart from these structures, we are also discussing about the what is the function of the cell membrane. So cell membrane గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే it is majorly involved in regulating the transport of the substance from one side of the molecule, or that is one side of the cell to the other side of the cell. That is generally it is involved in the transportation process.
ఏ విధంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని 3 విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఆస్మోసిస్, రెండోది వచ్చేసి ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఈ మూడు విధాలుగా ఎట్లా కాంపౌండ్ ఎలా వెళ్తుంది అనేది ఆ నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్మోసిస్ అయితే సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్, జనరలీ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కానీ వాటర్ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వాటర్ కానీ దే క్యాన్ సింప్లీ డిఫ్యూజ్ ఫ్రమ్ లో potential to the high potential, or generally so osmosis ni chusukunte that is generally involve the diffusion of the molecule from high potential to the low potential. So we can also say that the transportation is the process which are generally present in case of transporting of the molecule from outside into the inside. Ide kaakunda next vachesi it's about the facilitated diffusion, where we can see the carrier proteins are generally involved. For example, for the transportation of the amino acids yani lepothe for the transportation of water మాలిక్యూల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్వాపోరిన్స్ కానీ అవన్నీ ఏంటంటే మనకు జనరల్గా ఒక ప్రోటీన్ ఛానల్ ఏర్పడుతుంది సెల్ మెంబ్రెయిన్లో. ఆ ప్రోటీన్ ఛానల్ ద్వారా మనకు మాలిక్యూల్స్ అనేది లోపలికి వెళ్ళడం అనమాట. సో ఈ ప్రోటీన్ ఛానల్ ఏదైతుందో ఈ ప్రోటీన్ ఛానల్ వల్ల లోపలికి వెళ్తుంది కనుక మనకు ఆ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ వల్ల లోపలికి వెళ్తుంది కనుక దాన్ని ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటాం. అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వీ క్యాన్ సీ జనరల్లీ ద ఏటీపీ మాలిక్యూల్ is the one which is generally involved in providing the energy, and it is involved in the providing the energy for the transportation of the molecule. So ఇది ఏ విధంగా అంటే for example for the transportation of the sodium with the transportation of the glucose, we can see the transportation is generally involved against the concentration gradient. So the concentration of glucose is higher outside whereas it is lower inside, that is interior of the cell is the one which is having the lower one. So ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ATP is the one which is providing the energy, and by means of active transportation we can see that the energy which is generally utilized for the uphill transportation of the molecule from outside into the inside, that is into the interior of the cell. So here we can see generally that the active molecule, that is the active transportation is the one which is generally involved in consuming the energy that is in the form of ATP. So always we have to keep in mind that that is generally during the transportation process it is the plasma membrane which is playing a major role. And coming to next one, that is in case of plant cells we are also observing the presence of the next that is the layer which is outside to that of the cell membrane is the cell wall. So here we can see generally this is the structure. So whatever the cell wall, this is the cell wall which is generally present, that is outside the plasma membrane is called as the cell wall. So this cell wall is the one which is generally made up of cellulose. So cellulose అనేది ఏంటంటే it is in turn made up of microfibrils of cellulose molecule which are generally made up of polymerization of the glucose. So glucose polymerization valla they initially form the cellulose microfibril. This microfibril will join together to form the cell wall. So cell wall is a layer which is generally present outside the plasma membrane. So outside the plasma membrane whatever the structure is called as, that is called as the cell wall which is involved in the process. So this is generally involved in the process of regulation. So general ga manaki endante regulation ఏ విధంగా రెగ్యులేషన్ అంటే దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రెగ్యులేటింగ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ అవాయిడింగ్ ద ఎంట్రీ ఇన్ టు ద సబ్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతున్నాయో, అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ఏదైతుందో జనరల్గా దోస్ మెటీరియల్ ఆర్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కెప్ట్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ సెల్, దట్ ఈస్ జనరల్లీ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్. ఓకే, ఈ సెల్ వాల్లో మనం సెల్యులోసే కాకుండా మనకు పెక్టిన్ కానీ లిగ్నిన్ కానీ ఇదే కాకుండా హెమిసెల్యులోస్ కానీ దే ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ మేకింగ్ ద సెల్ వాల్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ సెల్. ఇదే కాకుండా మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూసుకుంటే మనకు ఈ డయాగ్రామ్లో చూసుకుంటే ఏదైతే మనకు అవుట్ సైడ్ మెంబ్రెయిన్ ఉందో ఆ మెంబ్రెయిన్ మీద ఉన్న వాటిని సెల్ వాల్ అంటాం. సో ఈ సెల్ వాల్ని కూడా మనకు జనరల్గా ఒక సింపుల్గా చూసుకోవాలనుకుంటే మనకు రెండు సెల్స్ మధ్యలో ఉండేది మిడిల్ లామిల్లా అనమాట. సో మిడిల్ లామిల్లా ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద టూ సెల్స్. సో ద మిడిల్
layer that is generally differentiating or by dividing the adjacent cells is nothing but the middle lamella. So this middle lamella is generally covered on the neither side. అంటే మనకి ఇనిషియల్ గా ఫామ్ అయ్యే సెల్ వాల్ ని మనం ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అంటాము. దట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ ఫస్ట్ లేయర్ అపాన్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్రాస్ అయ్యి లోపలికి వస్తే అంటే మనకు ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్స్ లో ఉండేది దాన్ని మిడిల్ లామిల్లా అంటాం. సో ఆల్వేస్ ద మిడిల్ లామిల్లా is the first layer that is generally bifurcating or separating the two cells. After the middle lamella, that is the primary cell wall, which is generally covering the each and every cell. So each and every cells are generally having their own primary cell wall that is covering the cells. Apart from that, it's also consisting of middle lamellae, which is generally forming the entire cell wall. So this is about the cell wall. And ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే మనకు ప్లాంట్ సెల్స్ లో మనకు ఈ సెల్ వాల్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ద మెకానికల్ సపోర్ట్ టు ద ప్లాంట్. సో ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మెకానికల్ సపోర్ట్ టు ద ప్లాంట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద ప్లాంట్, అండ్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ద స్టఫ్నెస్ and also can able to withstand some of the climatic conditions like drought, or it can be హర్బివోరస్ గ్రేసింగ్. ఇవన్నిటిని విత్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే ఏ విధంగా పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ ద సెల్ వాల్ is the one which is generally involved in this process. It is consisting of middle lamellae and also primary cell wall, which is together called as a cell wall of the plant cell. So coming to the next topic, that is endomembrane system. So in case of endomembrane system అనగా ఏంటంటే జనరల్గా these are the internal parts of the cell, that is the cell organelles which are generally coordinating with each other, and they are showing some kind of similarity in their structure and their functional according to the life of the cell. So this kind of system is called as endomembrane system. So ఈ endomembrane system లో మనం దేని గురించి మాట్లాడుకుంటామంటే the organelles which are showing coordination with each other because it's needed for the life of the cell. For example, it is endoplasmic reticulum, second one is the Golgi complex, that is GC complex, మూడోది వచ్చేసి lysosome, and నాలుగోది వచ్చేసి vacuoles. So these are the four different things which are generally involved as a process of endomembrane system, and we can see they are the one which are generally involved in coordination and cooperation between each other. So దీంట్లో చూసుకుంటే first we are discussing about the endomembrane, that is endoplasmic reticulum. So దాని endoplasmic reticulum is nothing but called as ER. సో దీని యొక్క మెయిన్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ద ఆర్ విచ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద ER. సో దే మే బి tubules, they may be vesicles, or they may be lamellae. So while discussing about the endoplasmic reticulum, we have been first discussing with the structure of the endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum ni ippudu diagram lo chuskunte we are having different kind of structures like tubule network undi, and they are sometimes we are having the vesicles, that is round structures called as vesicles, and we can see interconnection of the tubule, that is called as lamellae, that is network of interconnection, where we can see as a part of endoplasmic reticulum. So this endoplasmic reticulum యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద యాజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. సో ఏ విధంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మనకి ఏదైనా రైబోజోమ్స్ వచ్చేసి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుపుతుంటే దే విల్ కమ్ అండ్ ఫస్ట్ దే విల్ అడహెర్ ఆర్ దే విల్ జాయిన్ ఆర్ అటాచ్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ER. ఆ అటాచ్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ ప్రోటీన్ సింథసిస్ కాస్త పూర్తిగా మొత్తం ER లూమెన్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ జరిగి మనకు అది ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది అనమాట. సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఏంటంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఆ విధంగా మోడిఫై అయిన వాటిని ఇట్ విల్ పాస్ అప్ త్రూ ద లూమినల్ సర్ఫేస్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ER and finally liberated out of the ER. So here we can see generally ER is the one where we can see ఈ ER వల్ల మనము ఈ పర్టికులర్ సైటోప్లాజం ని రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ నియర్ టు ద సైటోప్లాస్మా, దట్ ఈస్ అ లూమినల్ కంపార్ట్మెంట్. అనదర్ వన్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా లూమినల్ కంపార్ట్మెంట్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ప్రజెంట్. సో ఎక్స్ట్రా లూమినల్ కంపార్ట్మెంట్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ER, whereas in luminal compartment is the one which is present to the inner side of the ER. సో ఈ విధంగా మనం ER ఉండడం వల్ల
వల్ల దాన్ని రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఏవైతే మనకు జనరల్గా ఒకవేళ రైబోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో రైబోజోమ్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ద ప్రోటీన్ సింథసైజింగ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ద సైట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సైటోప్లాస్మా. సో కొంతవరకు ప్రోటీన్ సింథసైజ్ అయినాక కొన్ని రైబోజోమ్స్ ఏమైతే అంటే అలాంగ్ విత్ ద mRNA అండ్ ప్రోటీన్ దే విల్ కమ్ అండ్ సెటిల్ డౌన్ ఆన్ ద ER మాలిక్యూల్. సో అంటే ER మెంబ్రెయిన్ మీద. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పటి వరకు ఉన్న ER మెంబ్రెయిన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ బికమింగ్ టు రఫ్ అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద ribosomes we can see generally they are generally becoming rough ER which are involved in the synthesis of the protein and exporting of the protein. అదే కాకుండా we also discuss about the అంటే ఏవైతే మనకు రైబోజోమ్స్ ఒకవేళ మనకు ER మెంబ్రెయిన్ మీద లేకపోతే వాటిని స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అంటాము. అండ్ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్, హార్మోన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎస్పెషల్గా టెస్టోస్టిరాన్స్ లాంటి థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ER వల్లనే సింథసైజ్ అవుతుంది. అండ్ మెంబ్రెయిన్ యొక్క కన్సిస్టెన్సీ అంటే మెంబ్రెయిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్, మెంబ్రెయిన్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ చూస్తే దట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ER నెట్వర్క్ చూసుకుంటే ER నెట్వర్క్లో బయట ఉన్న ఈ కాంపోజిషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సైటోప్లాస్మా. లోపటున్న కాంపోజిషన్ అండ్ బయట ఉన్న కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద అంటే లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క కాంపోజిషన్ బయట లోపల చూసుకుంటే సేమ్గా ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పర్టికులర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ద ER is equal to the membrane of the plasma membrane. So based on the structural and also functionality, the membrane of the ER is equal to the membrane of the plasma membrane. And we can see that this is the cytoplasma, which is generally a fluid portion present between the ER and the plasma membrane. And whatever the consistency of the whatever the component which are present within the luminal part, that is within the inside of the ER, that consistency ante dani yokka composition edaitundo that is generally equal to that of the consistency present out of the cell. So we can see that whatever the arrangement is there, the ER is generally involved in the protein synthesis. And next is about the Golgi complex. So Golgi complex is the one which is mostly that is present in the center of the cell, and this is generally discovered by means of Camillo Golgi in 1898. So idendante generally this is very actively present in case of actively synthesizing or secreting cells. For example manaku hormone secreting cells lanti pancreatic cells gaani లేకపోతే మనకు ఎంజైమ్ సెక్రీట్ చేసే సెక్రీటింగ్ సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ కానీ ఈ సెక్రీటింగ్ సెల్స్లో మన గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేది apparatus అనేది యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ కూడా మనకు ER లాగానే వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. దట్ ఈస్ ద ట్యూబులర్ నెట్వర్క్ లైక్ సిస్టర్ని అండ్ దేర్ ఆల్సో వెసికల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద ట్యూబులర్ నెట్వర్క్ దట్ ఈస్ సిస్టర్ని. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ మేకింగ్ ద GC. సో దీంట్లో చూసుకుంటే జనరల్గా మనకు ద థింగ్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఫేసింగ్ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ ద సిస్ కాన్వెక్స్ అండ్ ద ట్రాన్స్ సర్ఫేస్. అదే ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండదాన్ని మనము జనరల్గా మనకు ట్రాన్స్ దట్ ఈస్ ద కాన్కేవ్ అండ్ ద మెచ్యురేషన్ ఫేస్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ద ఫేస్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఫేసింగ్ ద న్యూక్లియస్, so this is the phase which is generally facing the nucleus is the trans, convex and the cis phase, whereas the opposite phase is called as trans phase, convex phase or the maturation phase. So whatever the proteins which are generally entering into ER, that is from the ER into GC, they will generally transfer to the network of the GC, that is cistern, and finally they will undergo modification and they will be liberated from the maturation phase, that is the concave maturation or trans phase, where we can see the maturation of the protein, and finally they will be blubbing off of the membrane of the GC, and in the form of vesicle the protein will be carried either to the surface or to the intracellular compartment. So మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి GC is the one which is a in between bus stop, or we can see that is intermediate stage, where we can see whatever the proteins which were imported from the ER, they generally
generally take a stop in the GC. So while entering, they will enter from the nucleus side, that is from the trans or convex or the cis phase, and finally they will enter into the GC by the fusion of the membrane. GC lo, while they are traveling to the network of cisternae vesicles, they will undergo modification, and finally they will reach the other end called as trans concave or the maturation phase, where they will blub off the vesicles will be removed, and they will carry the protein for their own destination. So GC యొక్క పని ఏంటంటే, it is the postman of the cell. So it is the postman of the cell which is generally involved in navigating the proteins to their own destiny. So destiny may be the plasma membrane or out of the cell or within the cell. So the destiny within the cell or destiny to be for the molecule to be. So whatever the GC is there, GC is generally playing a major role as a postman, and it is involved in carrying the modification of the protein and also delivering the protein to the targets. So that is about the cameo Golgi, which is generally described about the Golgi complex. Next, it is about the next endomembrane system lo vachesi, that is lysosomes. So lysosomes are the one which are generally called as digestive bags of the cell or suicidal bags of the cell. So ivi endante edaithe food material by means of endocytosis ద్వారా మనకు ఫుడ్ ఏదైతే ఎంటర్ అవుతుందో వెసికల్స్ రూపంలో, ఆ ఫుడ్ వెసికల్స్ లో ఉంటుంది. సో ఆ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే వెసికల్స్ రూపంలో క్యారీ అవుతూ ఫుడ్ ని లోపల తీసుకొస్తుందో, దట్ ఈస్ జనరలీ ఫ్యూజింగ్ విత్ ఏ సెల్ ఆర్గనల్ కాల్డ్ as lysosome. So lysosomes are the one which are generally maintaining the pH as a acidic condition. So mostly they will be present between the 5.5 to 5.7, that is acidic condition, and in this acidic condition we can see some of the enzymes, that is hydrolytic enzyme called as acidic enzyme, that is acid hydrolysis, or the enzymes which are generally active at this particular pH. So ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు acid hydrolysis or the enzymes which are generally involved in the breaking down of the components. So for example, we can see the lipase, we can see different kind of enzymes which are nothing but they are involved in the breaking down of the component into simple compound, but all the things which they require is the acidic condition, that is 5.5 to 5.7. సో అవిట్లని మనం యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ ఆర్ యాసిడ్ హైడ్రోలేస్ అనేది కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో లైసోజైమ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ generally involved in the process of digestion of the food material by maintaining the acidic pH, and also they are possessing the acid hydrolysis process, and the enzyme is called as acid hydrolase. So ఈ lysozymes are the one which are the membrane bound cell organelle, అంటే ఎస్పెషల్ గా సింగిల్ membrane bond cell organelle, దాని యొక్క composition is almost all equal to the membrane of the ER, GC and also plasma membrane. So lysozymes are the one which are majorly involved in digestion process. And coming to next one, that is about the vacuoles. So vacuoles are nothing but called as tonoplast. సో మనకు vacuoles ఏ విధంగా యూస్ఫుల్ అవుతాయి అంటే, దే ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద ప్లాస్మా, దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్, వేర్ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ క్యాన్ ఆల్సో బి స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద vacuoles, that is the tonoplast. So here the vacuoles are the one which are generally involved in the process of storage and also maintaining the waste, that is they can also use as a dustbin or the for the storing of the waste material. ఇదే కాకుండా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఆల్సో యూస్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద పిగ్మెంట్స్ ఆల్సో. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం మేజర్ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ వాక్యూల్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకు సెల్లులో ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటే ఏంది, జనరల్గా దట్ ఈస్ రెగ్యులేటింగ్ ద అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద సెల్. సో హౌ ద అయాన్స్ ఆర్ జనరలీ మెయింటైన్డ్ అండ్ రెగ్యులేటెడ్, దట్ ఈస్ జనరలీ బికాస్ ఆఫ్ ద వాక్యూల్స్. సో వాక్యూల్స్ మీద ఉన్న ఆ మెంబ్రెయిన్ ని మనం టోనోప్లాస్ట్ అంటాం, దట్ ఈస్ ద మెంబ్రెయిన్ which is covering the vacuole. They are generally consisting of the carrier proteins. These carrier proteins are generally involved in maintaining the osmoregulation of the cell, that is the interior part of the cell and also the interior part of the vacuole. ఈ వీటిలో పని ఏంటంటే జనరల్గా దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఏవైతే మనకు అయాన్స్ ఉంటాయో, అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు బయట ఎక్కువ ఉంటుంది.
సో ions concentration ఏదైతుందో ions concentration are generally present in lower concentration, that is within the cytoplasma, when compared to the very high concentration of ions present within the inside of the vacuole. సో ఇట్లా ఉన్నా కూడా మనకు అసలు యాక్చువల్గా న్యాచురల్గా ఎలా జరుగుతుందంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుండా మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలి, కానీ ఇక్కడ మనకు ఉల్టా జరుగుతుంది కనుక అక్కడ మనకు యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ద యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ which are present on the membrane of the vacuoles, that is the tonoplast, they are the one which are involved in the carrying the molecules and the ions from outside of the vacuole into the inside of the cell, that is inside of the vacuole. సో ఈ విధంగా జరిగేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే లోపల మన అయాన్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది when compared to the ion concentration outside. అట్లున్నా కూడా మనకు దే ఆర్ కమింగ్ అగెన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ గనక, సో జనరల్గా దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద active transportation process where we can see that they are going against the concentration gradient, that is from the cytoplasma into the interior part of the vacuole. So that is about the tonoplast or the vacuoles which are generally involved in the osmoregulations, and we can see the active transporters are the one which are involved in this particular process. So coming to next cell organelle, that is the mitochondria. So the mitochondria is the one which is generally consisting of diameter that is 0.2 to 1.0 micron meter, and the length is 1.0 to 4.1 micron meter. So this is about the diameter of the mitochondria. And coming to the shape, they are generally present wide range of shapes, that is spherical gani, rod shape, and also round shape. So idanta this is about the shape and the size. Coming to the structure of the mitochondria, complete structure of mitochondria is generally divided into outer membrane and the inner membrane. So the space between the outer and inner membrane is nothing but called as perimitochondrial space. On the outer membrane we can see they are the carrier proteins which are involved in transporting the substances from the outside into the inside of the mitochondria. So ఇదే కాకుండా మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇన్నర్ membrane. So inner membrane ఏంటంటే it is generally showing the foldings. So these foldings which are generally shown by the inner membrane is nothing but called as cristae, which are generally a spot for the cellular respiration. So మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ అండ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఏదైతుందో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. సో సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అన్నప్పుడు ఈటీసీ అండ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్. సో ఈ రెండు ప్రాసెస్ని మనం కపుల్డ్ ప్రాసెస్ అంటాము, ఎందుకంటే దే ఆర్ అకరింగ్ టుగెదర్. సో దే ఆర్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. సో వీ క్యాన్ సీ దే ఆర్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. ఇదే కాకుండా మనకు the space, the fluid filled space that is present inside to that of the inner membrane is called as matrix. So this is the place where we can see most of the TCA cycle is generally taking place. So tricarboxylic acid cycle, that is the final stage for the oxidation of most of the biomolecules like sugar, they are the one which are generally taking place within the inner side of the inner membrane, where we can see that generally taking place in the fluid filled stage, that is the in case of the matrix. అండ్ ఆల్సో వీ క్యాన్ సీ జనరలీ మైటోకాండ్రియాని చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు కొన్ని స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as empty DNA, which is having some of the genes that can to some extent they can manage some of the proteins of the mitochondria. అదే కాకుండా మనకు దానంతలే డిఎన్ఏ ఉన్నందుకు దానంతలే కొన్ని మైటోకాండ్రియల్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి which will serve the function of the mitochondria. నెక్స్ట్ వచ్చేసి it is consisting of 70s ribosome, that is one of the characteristics of the mitochondria, and it is generally very strong evidence for the saying that it is generally arrived due to the endocytosis theory, that is engulfing of the bacteria. So this is about the mitochondria, which is very important and also called as powerhouse of the cell. So plastids are the one which are generally present within the cytoplasm of the plant cell. So మనకు plastids ఏవైతున్నాయో they are generally present within the plant cell, and these plastids are of different kind based on the color and the structure and also functions. So for example chloroplast తీసుకుంటే that is the one of the kind of the plastids which are generally consisting of chlorophyll. So chlorophyll ఉన్నందుకు మనకు chloroplasts are generally appearing in green in color. So the green color of the chloroplast is
because of the presence of a chlorophyll molecule, and they are generally present within the chloroplast. So ఈ chloroplast structure చూసుకుంటే మనకు we are having two different membranes. So the outer membrane and the second one is the inner membrane. So ఈ outer inner membrane లోపట మన కాయిన్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. These are nothing but called as grana. So the stockpile of coin like structure are called as grana, and single unit ni మనం గ్రానం అంటాము, బట్ మల్టిపుల్ యూనిట్స్ ని గ్రానా అంటాం. సో గ్రానా ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ పొజెసింగ్ ఏ స్ట్రక్చర్. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ పొజెసింగ్, సో వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ జనరలీ అంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రానం ఆర్ గ్రానా ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ థాలకాయిడ్ membrane. సో థాలకాయిడ్ membranes are the one which are generally making the membrane of the grana, and it is the place or the spot where the light reaction will be taking place. So the light reaction is generally taking place on the surface of the thylakoid membrane, and we can see it is the place or the spot where we can see the light reaction is generally taking place, and also we can see sometimes అంటే ఈ లైట్ రియాక్షన్ అంతా జరిగేది మనకు థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ద గ్రానా. అదే కాకుండా మనకి ఎప్పుడైనా ఈ థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ ని మనం కట్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ద ఎంప్టీ స్పేస్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ప్రజెంట్ టు ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ is nothing but called as lumen. So the lumen is nothing but which is a fluid filled region which is involved in maintaining the ionic balance, that is osmoregulation of the chloroplast. The lumen is the one which is a part of the grana. So the inner part of the grana which is generally making the structure called as lumen, which is generally a spot where we can see the exchange of protons between the stroma and the lumen. So lumen అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే lumen is the inner side or inner part of the థాలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ద గ్రానా. సో గ్రానా యొక్క థాలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ యొక్క ఇన్సైడ్ నే మనం లూమన్ అంటాం, అవుట్ సైడ్ ని మనం స్ట్రోమా అంటాం. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకు జనరల్ గా వీ కెన్ సీ ద థరో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ ద ప్రోటాన్స్ బిట్వీన్ ద స్ట్రోమా అండ్ ద లూమెన్ ఆఫ్ ద థాలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ద స్పాట్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద లైట్ రియాక్షన్ is generally taking place. So the light reaction is generally taking place in case of thylakoid membrane. అదే మనం స్ట్రోమా చూసుకుంటే that is the stroma is it's a fluid filled compartment present to the inner side of the inner membrane is called as. So inner membrane యొక్క inner compartment ఏదైతుందో that is generally consisting of fluid filled. So the fluid filled compartment ఏదైతుందో that is present to the inner side of the inner compartment is called as stroma. So this is the place where we can see the dark reaction is generally taking place. So dark reaction is nothing but the carbon fixation, where we can see the conversion of carbon dioxide into carbohydrates. So carbohydrates are the one where we can see generally formed as a result of carbon fixation, which is generally taking place in the fluid filled compartment, that is the inner compartment of the chloroplast, which is nothing but called as stroma. And apart from this, again we are discussing with the other cell organelle that is called as ribosomes. So ribosomes are the one which are generally involved or the process where nothing but called as protein synthesis. Ante protein synthesis ante endi, that is ribosomes are the part or the it says they are not considered as a cell organelles because they are not covered by means of membranous structure. So these are nothing but called as protein particles. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే న్యూక్లియో ప్రోటీన్ పార్టికల్స్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకంటే మనకు రైబోజోమ్స్ యొక్క బాడీ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ రైబోజోమల్ RNA. దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ కాంప్లెక్స్ కాల్డ్ as ribozymal complex, nothing but a nucleoprotein complex. So they are the sites for the protein synthesis, where the protein synthesis is generally taking place in the cytoplasm of the cell. And coming to the ribosomes here, they are generally called as 80S ribosomes in case of this higher organism which are involved in the protein synthesis. ఇదే కాకుండా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు they are the one which are nothing but called as nucleoprotein particles because they are generally not covered by means of membranous layer. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం పార్టికల్ అన్నప్పుడు దాంట్లో మనకు ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో మనకు న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఆర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. సో ఈ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ జనరల్గా వాటిని మనం
రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ribosomes, where we can see the nucleoprotein particles are generally made up of. So these are the RNA molecule which are nothing but called as ribosomal RNA protein molecule, which is involved in the catalytic activity of performing the reaction, that is the peptide bond formation during the protein synthesis. So వీటిని మనము ఏ విధంగా పిలవచ్చు అంటే they are called as ribozymes. Why they are called as ribozymes? Because they are having the catalytic activity, that is the enzymatic activity, and their origin is ribosomal RNA, that is RNA molecule. So they are called as ribozymes, that is RNA molecule which are consisting of catalytic activity or the enzymatic activity, nothing but called as ribozymes. Coming to the cytoskeletons, the cytoskeletons are the one where we can see generally they are the one which are nothing but called as made up of microfilament and microtubules, are generally making the cytoskeleton of the cell. So the cytoskeleton of the cell are enduku ante they are involved in the mobility of the cell, they are involved in the structural integrity of the cell, and also they are involved in the mechanical activity and mechanical support to the cell. So here we can see generally the cytoskeleton is the one which is providing the shape, size and the structure to the cell. So entire cell ఏ షేప్ లో ఉండాలి, ఏ రూపంలో ఉండాలి, అది జనరల్ గా ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకోటి డిపెండింగ్ అపాన్ ఫంక్షనే మనకు సైటోస్కెలిటన్ అరేంజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనకు స్పెరికల్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఒక రకమైన అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది మనకు. అదే విధంగా మనకు కొన్ని సెల్స్ ఎక్కువ మటుకు స్ట్రక్చరల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి, కొన్ని ఏంటంటే దే జనరలీ మేక్ ద ఆర్గనల్ అంటే ఆర్గన్ యొక్క ఇంటర్నల్ సెల్స్ ఫామ్ కావడము, కొన్ని ఏంటంటే జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సెక్రీషన్ ఫంక్షన్. So we can see that the cytoskeleton is the one which is playing a major role in case of the structure, in case of providing the structure, mechanical support and functional role of the cell. ఏ విధంగా అంటే జనరల్గా దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. సో మనకు మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ ఎట్లుంటుందో సైటోస్కెలిటన్ కూడా దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్, దేర్ ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద సెల్. So coming to the flagella and cilia, so they are majorly involved in the motility of the organism and also for the attachment of the organism onto the substratum. So ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే flagella and cilia ఒక దగ్గర ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తామంటే because they are having some similarity in their structure and also in their functionality. So మనం ఇక్కడ for example here we are seeing the that is the electron micrograph of an cilia or the flagella of an bacteria. So this is the image or the diagram which is generally obtained as a result of cross section of this particular cilia or the flagella. Kinda ఏంటంటే we are seeing the representation, that is diagrammatic representation of this particular internal structure of the flagella and the flagella or the cilia. So దీంట్లో చూసుకుంటే ఇంటర్నల్ కోర్, the entire internal core is nothing but called as axoneme, that is axial filament. So axial filament or axoneme is nothing but it's an internal part of the cilia or the flagella, and so axoneme or the axial filament is the one which is generally absorbed, that is the core of the molecule. ఇదే కాకుండా మనం ఒకవేళ ఇన్ డీటెయిల్గా మనము ఈ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ని చూసుకుంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకి ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్గా చూసుకుంటే దే ఆర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ అనమాట. సో ఆ మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ ఏ విధంగా ఏర్పాటు ఉన్నాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ ఎన్ అవుట్ సైడ్ సర్కిల్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిఫెరల్ మైక్రో ట్యూబ్యూల్ విచ్ ఆర్ డబ్లెట్స్, అండ్ లోపల వచ్చేసి మనకు సెంట్రల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ద వన్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ సింగ్లెట్స్. సో ద రెండు సింగ్లెట్స్ అనేది దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద center, that is the core of the axoneme, whereas we can see the peripheral microtubules are the one which are the doublets which are present on the outside, that is the peripheral region of the cilia or the flagella. So here we can see ide gaakunda the entire whatever the internal part is generally covered by means of plasma membrane. And ikkada endante ee peripheral microtubule endante they are nothing but they are arranged in the form of 9+2 arrangement. So 9+2 arrangement ante మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 sets are generally present in the form of doublets. So here we can see this is one doublet, this is second doublet. So ఆ విధంగా the doublets are generally arranged in 9 in number. So we can see that 9+2 arrangement is generally present, that is the peripheral microtubule, that is the doublets which are showing the 9+2 arrangement. లోపట మాత్రం we
we are having the two single singlets which are present within the central region of this axial axoneme filament, and we can see that the central microtubules are the one which are present in the form of singlets. ఇదే కాకుండా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా మనకు we are having the radial spikes. So we are having the radial spikes which are generally attached, that is generally arising from the one of the microtubule. They are showing the connectivity with that of the a sheet called as central sheet. So the central sheet is the one which is generally connected by the radial spike, and this radial spike is mostly arising from the A tubule of this particular arrangement. So దీంట్లో ఒక A tubule ఉంటుంది, ఒక B tubule ఉంటుంది. So the A tubule is the one which is generally showing the radial spike which are generally attached to the central sheet. So the central sheet is the one which is consisting of the two singlet microtubules, whereas generally we can see the peripheral. So బయట ఉన్న layer ని మనం peripheral sheet అని అంటాం. The peripheral sheet is the one which is covering the peripheral microtubule, and central sheet is the one which is covering the central microtubule. So this is about the entire diagrammatic representation of the internal structure of the centriole, that is generally the flagella and the cilia. So next cell organelle is about the nucleus. It's very important when compared to all the cell organelles, because it is the control house of the entire cells which we are discussing. So all the cellular activity which has to be taken place within the cell, they are under the control of the nucleus. So nucleus is nothing but called as control house, that is the control segment of the entire cellular activity which are taking place within the cell. So nucleus లో ఏముంటుందంటే జనరల్ గా మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసుకున్నట్టు nucleus is the one which is present within the mostly in the center of the cell, and it is the command center, that is the command point of the entire cell. And this nucleus is generally consisting of a nuclear membrane which is generally differentiating the nuclear material. So the nuclear material which is generally present within the cell is within the nucleus is called as DNA molecule. So this DNA molecule is separated from the cytoplasma because of the nuclear membrane. So the nuclear membrane is the one which is generally separate the cytoplasma from the nucleoplasma. So manaku fluid filled compartment present within the nucleus is called as nucleoplasma, which is generally separated from the cytoplasma of the cell because of the presence of the nuclear membrane. అదే కాకుండా మనకు ఈ పర్టికులర్ న్యూక్లియస్ లో we are also having a dense patch of molecules, dense patch nothing but called as nucleolus. So ఈ nucleolus యొక్క పని ఏంటంటే జనరల్ గా it is the one which is the major center or hub for the synthesis to takes place. So this major hub or synthesis or the center which is generally present in the nucleolus is the one, it is the center where we can see the excess of అంటే జనరల్గా మనకు రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ కానీ మనకు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ కానీ ఇవంతా మనకి ఎక్స్క్లూజివ్గా జరిగేది, చాలా ప్రాసెస్, చాలా జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్క్లూజివ్గా జరిగేది న్యూక్లియోలస్ అనమాట. సో న్యూక్లియోలస్ ఈస్ ద హాట్ స్పాట్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ఎక్సెస్ ఆఫ్ సింథసిస్ ఆఫ్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఆ విధంగా సింథసైజ్ అయిన మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇలా బయటికి రావడానికి, లోపలికి వెళ్ళడానికి జనరల్గా న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. So nucleus is the one which is a command center of the cell, and it is consisting of a double layer of lipid membrane, that is generally nuclear double layer. Generally it is separating the cytoplasma from the nucleoplasma. Nucleoplasma is the one where we can see the suspended genetic material is present in the form of double stranded DNA molecule, and it is mostly present either in the form of compact form, that is in case of chromosomes, or it can be loosely present as a fibrous of the DNA. ఇదే కాకుండా nucleolus is the one which is generally showing the dense stained body that is present within the nucleus. So nucleus is the one which is densely stained, dantlo nucleolus is more densely stained anamata. So here the nuclear pore complex is the one which is involved in communicating with the rest of the part of the cell, that is about the cytoplasma of the cell, and we can see where we can see the export and import of the RNA molecule has been observed.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ న్యూక్లియస్, ఈ న్యూక్లియస్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ వేర్ వీ డిస్కస్ జస్ట్ నౌ ఇన్ డీటెయిల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియోప్లాసమ్, దట్ ఈస్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఆ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఈ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ చూసుకుంటే దట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో దెర్ ఈస్ అ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్రెస్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్, సో ఏం జరగాలంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ combining with the some of the proteins called as histone proteins. So histone proteins are the one which are generally possessing the positive charge. Because of the neutralization between the negative and the positive charge, the DNA molecule will undergo compression, and also it can be able to compress very tightly, and it can be very tightly compressed and form a very smaller structure called as chromosomes. So chromosomes form కావాలంటే జనరల్గా మనకు DNA మీద ఉన్న negative charge should be suppressed by means of the positive charge of the basic protein, that is histones. సో ఈ విధంగా మనకి ఇవి రెండు కంబైన్డ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్రెషన్ అనేది ప్రాపర్గా జరిగి మనకు ఆ ఫుల్ లెంత్ ఉన్న క్రోమోజోమ్ కాస్త మనకు ఒక హైలీ కాయిల్డ్, సో హైలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్రోమోజోమ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ క్రోమోజోమ్స్లో ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కంప్రెస్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్, దట్ ఈస్ ద కాయిల్డ్ హైలీ కాయిల్డ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనొచ్చు. సో దీన్ని రెండు విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి హైలీ కాయిల్డ్ అనొచ్చు, సో హైలీ కాయిల్డ్ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ అనొచ్చు, లేకపోతే కాయిల్డ్ అంటే ద కాయిల్ హ్యాస్ బీన్ ఇంటర్న్ కాయిల్డ్ అనమాట. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ క్రోమోజోమ్స్. ఈ క్రోమోజోమ్స్లో మనకు సెంటర్లో ఉండే ఆ బటన్ కైండ్ ఆఫ్ షేప్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ని మనం కైనటోకోర్ అంటాం. సో ద కైనటోకోర్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ద బటన్ దట్ ఈస్ ద సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్, దట్ ఈస్ ద సెంట్రోమియర్. సో సెంట్రోమియర్ ఏదైతుందో, సెంట్రోమియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ఏ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాజ్ కైనటోకోర్. ఈ కైనటోకోర్ యొక్క పని ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సపరేషన్ అండ్ ద నావిగేషన్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ ఆఫ్టర్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ద మైటోసిస్ అండ్ ద మియోసిస్. సో మైటోసిస్ మియోసిస్ జరిగినప్పుడు మనకు క్రోమోజోమ్స్ ఎప్పుడైతే స్ప్లిట్ అవుతాయో ఆ స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఈ సెంట్రోమియర్ దగ్గర ఉన్న సెంట్రోమియర్ అంటే సెంట్రల్ రీజియన్లో ఉన్న ఈ కైనటోకోర్ ద్వారానే ఆ క్రోమోజోమ్స్ ఆ మైక్రోట్యూబ్యూల్ ఆర్ మనకు స్పిండిల్ ఫైబర్తో నావిగేట్ చేయగలుగుతాయి, స్పిండిల్ ఫైబర్తో కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాయి అన్నమాట. సో ద కమ్యూనికేటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ద కైనటోకోర్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ ద సెంట్రోమియర్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కనెక్టింగ్ ఆర్ కనెక్షన్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద స్పిండిల్ ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద కైనటోకోర్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కైనటోకోర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్. సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు క్రోమోజోమ్స్లో సెంటర్ వచ్చేసి కైనటోకోర్, సెంటర్లో మన సెంట్రోమియర్ దగ్గర ఉన్నది కైనటోకోర్, ఎండింగ్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద టీలోమియర్. సో ఎండింగ్ వచ్చేసి టీలోమియర్ అనమాట, అండ్ సెంటర్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ద సెంట్రోమియర్లు ఉన్న కైనటోకోర్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు టైప్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ చూసుకుంటే మనకు దే ఆర్ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్. సో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి మెటాసెంట్రిక్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెటాసెంట్రిక్లో ఏంటంటే మనకు సెంట్రోమియర్ ఏదైతుందో, సో సెంట్రోమియర్ దగ్గర మనకు ఆ పర్టికులర్ అటాచ్మెంట్ అంటే సెంట్రోమియర్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆర్మ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఆర్మ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ ఏంటంటే సెంట్రోమియర్ ఈస్ జనరలీ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్, దట్ ఈస్ మెటాఫేస్ క్రోమోజోమ్ అనమాట. కానీ మనము నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెకండ్ టైప్ దట్ ఈస్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్. దీంట్లో ఏంటంటే జనరల్గా మనకి సెంట్రోమియర్ చూస్తున్నాం కదా, ద సెంట్రోమియర్ ఏదైతుందో ద బల్క్ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ టువర్డ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్. సో అది సెంటర్లో కాకుండా ఒక సైడ్కి ఉండడం వల్ల దాని దట్ ఈస్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద
ఇక్కడ మూడోది వచ్చేసి జనరల్గా పూర్తిగా మనకి సెంట్రోమియర్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ టు ద వన్ సైడ్. సో acrocentric. So in case of acrocentric, we can see that the centromere is completely present towards the telomeric end. That is called as acrocentric. నాలుగోది వచ్చేసి that is telecentric. So in case of telocentric or telecentric ఏంటంటే జనరల్గా కంప్లీట్గా మనకు ఆ సెంట్రోమియర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎండ్ ప్రజెంట్ at the end of the chromosome. So based on the positioning of the centromeres, we have distributed the chromosomes into 4 types. One is the metacentric, where we can see the centromere is present in the center of the chromosome. రెండోది వచ్చేసి submetacentric, where we can see the centromere is generally present towards one side of the chromosome. మూడోది వచ్చేసి acrocentric, where most of the centromere is present only to one side of the, that is extremely to the one side of the chromosome. నాలుగోది వచ్చేసి telocentric, where we can see the centromere is completely present within the telomeric end of the chromosome. So these are the 4 different types of the chromosomes where we are seen. So ఇదే కాకుండా we also discuss about the satellite DNA. So in case of satellite DNA ఏంటంటే జనరల్గా satellite DNA is nothing but that is generally present at the telomeric end of the DNA, that is the end point of the chromosomes. So దీంట్లో ఏంటంటే ఈ satellite DNA ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద సెకండరీ స్ట్రక్చర్స్, అంటే దాని సెకండరీ స్ట్రక్చర్స్ అనొచ్చు లేకపోతే సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనొచ్చు. సో మనకు ఎండ్ పాయింట్లు ఉన్న DNA మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో అది ఫర్దర్గా కాంప్లికేటెడ్గా బెండ్ అవ్వడం వల్ల లేకపోతే కాంప్లికేటెడ్గా అది సెల్యులర్ ప్రాసెస్కి సబ్జిగేట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ into a structure called as satellite DNA that is generally present at the end of the chromosome. So here we can see these kind of structures called as secondary structures which are generally absorbed. So the secondary structures are generally absorbed, nothing but called as satellite DNA, which is generally absorbed in case of this particular metacentric chromosome. So metacentric chromosomes కానీ ఏవైనా కూడా ఎక్కడైతే మనకు సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్న ఆ టీలోమెరిక్ ఎండ్ ఆఫ్ DNA మాలిక్యూల్ ని మనం సాటిలైట్ DNA అని కూడా అనొచ్చు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ chromosomes which were created or which were differentiated based on the position of the centromere. So next మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద న్యూక్లియోసోమల్ ప్రోటీన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ న్యూక్లియోసోమల్ ప్రోటీన్స్ we can see generally nucleosomal models are generally present here, where we can see the DNA molecule is winding up around the proteins. So nucleosomal proteins are generally basic in nature, that is basic proteins which are consisting of that is the DNA molecule which are generally constructed around the histone proteins. So ఈ histone proteins కానీ basic proteins ఏవైతున్నాయో they are the one which are bonding with the DNA molecule which are having the negative charge. So ఇక్కడ ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is one of the DNA strand which is generally present here. We can see generally the folding of the DNA molecule is around the nucleosomal core complex. So the nucleosomal core complex, as we see in the diagram, is generally having the 2 copies of H2A, 2 copies of H2B, 2 copies of H3 and 2 copies of H4. So ఇది మొత్తానికి మనం 8 molecules ఉన్నాయి. So ఇక these 8 molecules are generally forming the nucleosomal protein complex around which the two coiling of the DNA molecule will be absorbed. So ఏదైతే మనకు DNA molecule మన లోపలికి వస్తుందో ఈ DNA molecule ఏదైతే ఉందో it generally enter into the complex and it will be showing the 2 turns, that is 2 coil turns are generally absorbed in case of nucleosomal protein complex, and that is generally coming out of the complex. So ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రెండు కాంప్లెక్స్ మధ్యలో ఉన్న DNA మనం లింకర్ DNA అంటాము. ఇక్కడ మనం H1 ప్రోటీన్స్ అనేది చూడొచ్చు అన్నమాట. సో the DNA molecule which is entering into the complex, it will take 2 turns and it come out of the complex. So ఆ కాంప్లెక్స్ లో మనకి 8 కాపీస్ ఉంటాయి and ఈ కంప్లీట్ ఈ టూ కాయిలింగ్ టర్న్స్ ఏవైతున్నాయో ద డిఎన్ఏలో జనరల్గా రఫ్గా 200 బేస్ పేర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎంటైర్ లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియోసోమల్ కాంప్లెక్స్ అండ్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ ద 2 turns and coming out is roughly consisting of 200 base pairs per 2 turns or which is taking place within the complex and coming out. So this is about the nucleosomal complex which we are generally discussing. So this is the complex which is generally explained in terms of beads on strings.
So beads on strings are nothing but the beads or the nucleosomal proteins, where the string is nothing but the DNA molecule. So the DNA molecule is generally entering into the nucleosomal complex and coming out. That is nothing but called as beads on the strings, which are generally observed in case of the electron microscopic observation of the DNA molecule. So coming to the summary of this particular chapter, that is of the first year botany, that is the 9th chapter, what is cell. So మనకు ఇక్కడ cell as an unit, that is unit of life, is generally what is cell. So introduction లో మనం మాట్లాడుకునేది all the activities which are generally taking place within the cell, they are generally taking place within the boundary of the plasma membrane. So for example, if you are saying any particular element as a cell, it should be independently existing and also should perform all the life process without any compromise. So if you are compromising on this particular basis, then it cannot be called as a cell. So coming to the cell theory, generally we can see, according to cell theory, all the cells are generally formed from the pre-existing cells, and all the living organisms are generally made up of cells. So coming to the overview of the cell, generally we can see the cells are observed in case of greatly diverse in case of shape, size and the activity. That is, they are different size and the shapes that are generally present within the overview of the cell. So coming to first one, that is about the fourth topic, that is about the prokaryotic cell. Here we are going to describe about the bacterial cell, that is structural and functionality of the bacterial cell, where we can see the organization of the prokaryotic cell, that is a bacterial cell, and we can see the cell envelope and its modification is generally observed, and we can see that the plasma membrane, motility, the flagella and the cilia, which are related with the mobility, ribosomes, inclusion bodies, and also we can see some of the unique structure called as mesosomes, which are generally some of the most unique structures of this particular bacterial cell. So coming to the eukaryotic cells, so in case of eukaryotic cells, we can see that generally we can see or describe about the plant and animal cells. Here we are describing about the cell membrane and the difference between the plant and animal cells. Cell membrane followed by the endomembrane system, that is the GC, lysosome and the vacuoles, and we can see about the mitochondria, plastids, and also we can see about the role of the cilia and the flagella and the transfer section of this particular element, and also we also discuss about the nucleus and the genetic material, the folding of the nuclear material into chromosomes, and what is chromosome called as metaphasic chromosomes. And apart from that, we also describe about the types of the chromosomes, and we can also see about the nucleosomal proteins which are involved in the binding, or that is the bending or the folding of the chromosomes. And here also we can see the glyoxysomes or the peroxisomes, which are nothing but called as micro bodies of this particular eukaryotic cell. So this is about the entire chapter, that is the 9th chapter of the cell, that is of the first year botany. Thank you for watching. If you are having any doubt, you can ask in the comment box, so that your feedback is very important for giving the quality of the video. And also thank you for watching. Subscribe to the channel.